Buongiorno ragazzi, ora andremo a fare altri esercizi e come forse avete capito io praticamente guardo al libro e cerco di risolvere l'esercizio mentre leggo la traccia, ok? Quindi è come se lo stessimo facendo insieme leggendo la traccia per la prima volta, ok? Per cui, ecco, col tempo capirete che questa non è una cosa tanto difficile da fare. Benissimo. Allora abbiamo stiamo giocando al bowling e abbiamo una situazione di questo tipo. La palla sta tornando dopo che noi l'abbiamo lanciata e si trova in questo punto. È una palla sferica, si trova su questo punto e sta viaggiando con una velocità v. Per esempio, v è 3 metri al secondo, quindi abbastanza alta la velocità. Allora, la sfera, ok, la palla sferica, non è che sta strisciando, sta rotolando e mentre rotola, ecco, non c'è nessun tipo di strisciamento tra la palla e la guida, ok? Benissimo. Allora si porta poi qui sopra. Si porta qui sopra e ha una certa velocità v con f finale. Ecco, questa chiamiamola v iniziale, che è meglio, v iniziale. Il dislivello che su cui è salita praticamente, chiamiamolo h. Allora h è per esempio 0,5 metri, ok? Allora io vi sto dicendo come una storiella, ma in realtà sto leggendo un testo su dei libri di test di fisica che io uso per insegnare. Allora vogliamo sapere qual è la velocità v finale, sapendo che sta palla sferica rotola senza strisciare. Benissimo. Allora, se non c'è attrito pure, no? Che succede? In qualsiasi tipo di evento durante il quale non c'è una forza non conservativa, allora l'energia meccanica si conserva. Okay? L'energia meccanica è uguale all'energia cinetica più l'energia potenziale si conserva. Ma dici, ma perché io devo usare proprio questo tipo di relazione? Beh, perché abbiamo due stati, lo stato iniziale I, ecco, e lo stato finale F. Okay? Quello che succede tra lo stato iniziale e lo stato finale molte volte non ci interessa. Ed è proprio questo il tipo di problema, dove avviene proprio questo. Non ci interessa che succede tra qui e qui lungo la guida. Noi abbiamo una situazione iniziale, V con I, sta palla di una certa massa, V ha una velocità V con I iniziale, e che cosa? È una situazione finale. Punto. Se non ci sono attriti, la cosa migliore da fare è partire dalla conservazione dell'energia meccanica. L'energia meccanica si conserva. Si conserva vuol dire che è costante. Quindi quello che è in I, l'energia meccanica, sarà in F. Ora vediamo l'energia meccanica in I. Energia meccanica in I, cioè in questo posto. È uguale a che cosa? Wow! L'energia cinetica in I, KI, più U con I. L'energia meccanica in F, quant'è? Beh, è uguale a KF più U con F.
Ecco, non ci aiuta moltissimo così, ma noi sappiamo che l'energia potenziale U è definita a meno di una costante, quindi possiamo scegliere un qualsiasi livello, dato che stiamo andando verso l'alto qui, no? Dal basso all'alto, un qualsiasi livello come U uguale a 0, e conviene scegliere questo livello qua, questo qua, come U uguale a 0, U uguale a 0. E quindi se questo livello è uguale a 0 è proprio U con I che è uguale a 0, questo qua che è uguale a 0, perché l'energia potenziale è definita a meno di una costante. E quando vale U con F? Beh, U con F vale mgh, quindi questa qua già la sappiamo. U con F uguale mgh, m essendo la massa della sfera. Benissimo. Ora, vediamo di definire l'energia cinetica. Ecco, questa qua è un po' più delicata. Perché? È delicata perché l'energia cinetica, ecco, è definita in funzione di che cosa? In funzione del tipo di moto che la sfera ha. Allora, se la sfera strisciasse senza rotolare, ecco, sarebbe semplicissimo. K sarebbe uguale a 1 mezzo massa per la velocità al quadrato, perché la palla sta strisciando come se fosse un punto materiale, ma così non è, perché la palla sta pure rotolando mentre striscia, ok? Quindi dobbiamo inserire un'altra parte, no, dell'energia cinetica che è dovuta al fatto che la palla sta rotolando, e quella è connessa con il momento di inerzia. Momento di inerzia della palla rispetto all'asse della sfera, l'asse centrale che passa per il centro della sfera. E quant'è? Beh, è 2/3 massa per r al quadrato, dove r è il raggio della sfera. Quindi questo non è altro che I moltiplicato cosa? Moltiplicato omega al quadrato. E che cosa è omega? È la velocità angolare con la quale la palla sta rotolando. Bene. Ma noi sappiamo pure che la velocità v è uguale a che cosa? È uguale a omega per r. Quindi queste due insieme, r al quadrato per omega al quadrato, che fa? Fa proprio v al quadrato. Poi queste e queste se ne vanno perché sono 2. Quindi che rimane praticamente? Rimane 1 mezzo mv al quadrato più 1/3 mv al quadrato. Guardate, è sparito questo fatto che rotola, perché c'è quando rotola qualcosa, ok? Allora la velocità v è uguale a omega per r. Ok? Benissimo. Allora 1 mezzo più 1/3, perché questo è comune ai due addenti. Se questo fattore è comune ai due addenti, dobbiamo soltanto fare la somma dei coefficienti, 1 mezzo più 1/3. Quando fa 1 mezzo più 1/3? 1 mezzo più 1/3 è uguale a 5/6. Ok? Per cui K, ok? A che cosa uguale? K è uguale a 5/6 di mv al quadrato. Wow! Ok? Perché dico wow? Beh, perché questo K l'abbiamo ora ricondotto ad una forma
dove esiste soltanto la velocità di traslazione v con i e v con f, non c'è più la parte di rotazione, è stata incorporata dentro. Quindi che vuol dire? Che abbiamo k iniziale che è uguale a 5 sesti di mv iniziale al quadrato, e poi abbiamo pure k finale che è uguale a 5 sesti di mv finale al quadrato. Benissimo, ora andiamo a metterli qua dentro, e siccome la energia meccanica si conserva, l'energia meccanica iniziale è uguale all'energia meccanica finale, energia meccanica iniziale uguale ad energia meccanica finale. La scriviamo così, queste due, quindi l'energia meccanica iniziale è uguale solo k con i. Quindi questo, abbiamo 5 sesti di mv con i al quadrato uguale a che cosa? K con f che è uguale a 5 sesti di mv con f al quadrato più u con f mgh. Ora ragazzi, quando state facendo delle operazioni, no, di manipolazione come stiamo facendo, cercate di capire che cosa sta succedendo. Allora, questa è l'energia meccanica iniziale che deve rimanere costante, quindi questa è l'energia meccanica iniziale. Ora guardate, questa qua è l'energia meccanica finale che deve rimanere costante, sono uguali, ma siccome qui ci sono due termini che si sommano l'uno con l'altro e tutti e due sono positivi, questo è positivo perché la massa è positiva e la velocità in qualsiasi direzione fosse sarebbe sempre positiva perché è al quadrato. Questo è pure positivo perché h è sopra lo 0 di u, quindi è positiva, ok? M è positiva, G positiva e H positiva, quindi sono due termini positivi. Questo è pure un termine positivo. Allora, siccome qui ci stanno due termini e questo termine è molto simile a questo, a parte la velocità finale, che vuol dire? Beh, vuol dire che la velocità finale è di sicuro inferiore alla velocità iniziale. Perché qui noi stiamo sommando due termini, cioè come se prendessimo questo numero che è per esempio 100 e ci sottraessimo un po', per esempio 13, quello che rimane, ok? Questo è inferiore a 100, quindi la velocità finale, se la massa è la stessa e questo coefficiente è lo stesso come lo è per forza più piccolo. Quindi questo vi aiuta pure a capire se andate a fare degli errori di calcolo, ok? Benissimo. Una volta che abbiamo ricavato questo, che facciamo? M ed M se ne va, quindi guardate, molte volte nel caso di bilancio energetico a noi non ci interessa proprio quanto è la massa dell'oggetto, perché la massa non cambia tra gli stati, quindi non serve sapere quanto è la massa. Può essere una pallina piccolissima, può essere una pallina gigantesca, ok? Non serve. Benissimo. Allora, ora richiamiamo V con F. Portiamo questo all'altro membro. Quindi abbiamo 5 sesti V con F al quadrato uguale a 5 sesti V con I al quadrato meno G per H. Ora porto 5 sesti a quest'altro membro e poi faccio la radice quadrata, cioè faccio V con F uguale a che cosa? È uguale a V con I al quadrato meno 6 quinti GH e ho fatto la radice quadrata. Prendo naturalmente soltanto un segno perché in realtà potrebbe essere tutte e due, sia positivo che negativo, ma sto assumendo che questo è il senso in cui la sfera percorre questo percorso, per cui prendere il segno negativo tra i due più e meno qui, ecco, significherebbe andare nell'altro senso, no? Che non va bene, insomma. Benissimo. Allora,
Mettiamo v con i, che è uguale a 3 al quadrato, meno 6, quindi 9.8 per 0.5. Quando viene? Allora viene 9 meno 6 diviso 5 per 9,8 per 0,5. 3 e 12. Radice quadrata fa 1,77. 1,77 metri al secondo. Quindi è inferiore a 3. Va benissimo, come dovrebbe essere. Ok, ora facciamo un esercizio in inglese. And we have this problem. We have a solid cylinder. Solid cylinder, it's something like this. It's solid, so it's filled. Okay, and also this is filled. The cylinder has a radius. This radius of the cylinder, R, it's 0.4 meter. And this is released from rest from a height of 2 meter. It rolls down an inclined plane. So we have something like this. We have an inclined plane, and we have this h, okay, which is 2 meter. We have this cylinder here, and it rolls down, rolls, okay? It doesn't slide. Slide means that it doesn't rotate. Rolls means it rolls like a wheel, okay? Now, what is the angular speed of the cylinder when you reach the horizontal surface of the on the ground? So he wants to know what is the angular speed. Angular speed is this omega when the cylinder reaches the bottom of the inclined plane. Okay? This is omega, is the unknown. Alright? Now, here we have again two positions. So the cylinder starts with velocity I equals 0. And it has a certain amount of potential energy. And this problem is solved similar to this. So we have EM, the mechanical energy, it's equal K plus U. And this must be constant because there is no friction between the cylinder and the inclined plane. No friction. So this one, it's constant. Alright? Now, we have two situations. This one and this one. This one, we call it I. In this situation here, we call it F. Initial, final. So, E con M, initial, it's equal to what? Well, it's the cylinder, it's still. It doesn't move here. If it doesn't move, it doesn't have any kinetic energy. The only thing it has here is potential energy, which is mgh. That's what it has. There is no kinetic energy in this position here. And then, when it reaches here, we have EMF equal to what? Now it's moving. So it has kinetic energy for sure. KF plus what? Plus UF. But UF, we can assume it as being 0. Why? Because at this level, we can assume that UF equals 0.
This is because the potential energy is defined as a function of a constant. U, in general, it's mgh plus a constant. If we assume that the constant is when UF is 0 at this level, okay, therefore this one is 0. Alright, very good. So this one we can remove it because it's 0. So all we have in the conservation of mechanical energy, it's EMI equal EMF. EMI is equal EMF. But this, what does it mean? EMI it's mgh equal to kf. But kf, what is kf? Kf is the kinetic energy of the cylinder, which is not sliding, it's, rolling down. So we have two components of the kinetic energy. We have the kinetic energy of sliding, V square, plus the kinetic energy of rolling, which is, 1/2 high. This one is the inertial momentum, and we have omega square. All right. How much is the inertial momentum of a cylinder respected its axis? It is this one high. It's 3/2 mr square. Now let's write it here. So we have mgh equal 1/2 mv square plus 1/2 3/2 mr square omega square. But these two, r square omega square, it's equal to what? V, it's omega multiplied by r. So r square omega square, it's v square. So this one is v square. Okay? So we have m disappear. So we have g h equal 1/2 v square plus 3/4 v square again. So here we have two things similar with v square. So all we have to do is we have to sum the coefficient. And how much is 1/2 plus 3/4? It's 4, 2 plus 3. So it is 5/4. So we have GH is 5/4 v square. Alright? So we can calculate v square. Okay? And v square is equal 4/5 GH. Therefore, V equal root square of 4, 5 GH. Now, the problem wants omega, not V. But omega is equal to what? V over R. So omega is V over R. V is this, and we can write it like that, 1/R. This can be taken out, but this 4, but it doesn't make too much difference. 4/5 GH. Let's give a number to this.
omega is equal to what? 1 over 0.4, which is r, multiply 4 divided by 5, 9.8, multiply by h, which is 2 meters. What do we get? So we get 0.4 multiply square root of what? Of 4 divided by 5 multiplied by 9.8 times 2 equal 1.58. 1.58 radians per second. And we solve the problem. Now let's look at another one. And this is about the torque. Okay? We have something like this. We have one ball here, another here, and another here. They have different mass. This one, M1, it's 9 kilo. This one, M2, it's equal to 1.2 kilo. This is what your book says. And this one, it's M3 equal 2.5 kilograms. All right. Now, this length is 2 meters. The distance between M2 and M3. And this length here, it's 1 meter. The distance between M1 and M2. So this, it's a solid bar. And this one is another solid bar. So the two, okay, cannot deform. Okay, they are solid. They move together. Okay. Now, we want to know what is the torque, okay, that we need to apply in 3 directions. In X direction, in Y direction, and in Z. Z is this. For making this system move with the same angular velocity, same angular acceleration, sorry. And the angular acceleration alpha, it's 1.2 radians per square second. You understand? We need to derive mx, my, and mz along these 3 different axes. So one time for mx is along this. So it rotates in this way. For my, the system rotates in this way along the y-axis. And for mz, the system rotates in this way. Alright? Now, m in general, it's equal I multiplied by alpha, where I is the inertia momentum. So the first thing you need to do in order to derive mx, my, and mz is to calculate I, ix, iy, and iz. Let's calculate it. How much is x? Ix is along the x axis. So along this axis, okay, how much is it I? In general, it's equal the sum of the masses, mi, multiplied by ri square, the distance square. But these 2 masses, m2 and m3, they are right on the axis. So this r for m2 and m3 is 0 along axis, the x-axis. The only mass which produce ix is m1, and it's m1
multiplied by this distance squared. Okay, so let's call it this one, let's call it L1 and this L2. All right, L1 squared. So we have 9 multiplied by 1 square. So it's 9. 9 what? 9 kilograms per square meter. Very good. So now EY along this axis, these two masses M1 and M2, they are right on the y-axis. So they do not produce any momentum IY, inertial momentum. The only one which produces inertial momentum is M3. So we have M3 multiplied by this distance L2 square. M3 is 2.5 multiplied by 2 square, it's 4. 4 multiplied by 2.5, it's 10. 10 kilograms per square meter. And now we have to calculate EZ. EZ, it's along this axis, which starts from here. It goes up. So this mass M2 does not produce any contribution to IZ. Only this which are away from this axis produce a contribution. And how much is it? It's M1 multiply L1 square plus M3 multiplied by L2 square. L2 square. So it's the sum of these two. So it's 9 plus 10, which makes 19 kilograms meter square. Very good. So we calculate this, and this. Now, because we know alpha, we can calculate m. So mx is ix multiplied by alpha. How much is ix? It's 9. 9 multiplied by 1.2, which is 10.8. What? 10.8. So it's kilogram per meter square divided the square of second. So second square. But this is strange. What is this? The momentum is a force multiply a distance. So we can also, say this is 10.8 Newton, okay, per meter. In fact, Newton is kilogram per meter second square. So it's right. My is equal to what? EY, which is 10 multiplied by 1.2, which makes 12 Newton per meter. And then mz. mz it's Ez, which is 19 multiplied by 1.2, which makes 19 plus, multiply 1.2, 22.8. 22.8 Newton per meter. 22.8 is the sum of this and this. 22.8. And that's all.